Sofistøjk. تهران میگه که بازم مستم از صبح، پایم بستم گل، وابستم من به بلاد، میدرخشه اعتماد بازی دستم برو دستم. تجارت شهرت تهران ابر قدرت، ترکیدم به سرعت بلاد شد برام سنت. تجارت شهرت تهران ابر قدرت، ترکیدم به سرعت بلاد شد برام سنت. دستاجی تو نویو داشی میگن سفره داری میون داری، امپراتوریمون نیونانی معروف ترم من فیبونا چی تیریپینی چشا فیلیپینی دیتی هم را مسی بیدینی داشی یا به میگن وینی ویچی با کارامت بزن وینی ویچی شوا دراز ترم میسیسیپی با فارو میزنم زیر سیبیلی دیگه عادیه تو تیوی میریم تک به تک تو خودت چی میبینی میخوابه پام سنیوریتا اضافی تری از سلولیتا دافه میرسه فلوریا تونتر گلوریا. تجارت شهرت تهران ابر قدرت، ترکیدم به سرعت بلاد شد برام سنت. تجارت شهرت تهران ابر قدرت، ترکیدم به سرعت بلاد شد برام سنت. نمیخوام جانشین میشینم با رفیقا تو شانشین فن دارم تالشی انقدر بازی نکنیم با مال شیر. یه زمان برا من تازگی داشت پول خلاف کردم کاسبی میشینم تو ویلا ساحلی داشت و میانه میشن نارفیق. تهران و ما کریم خارجی چتم چشم شد پنج ترم مالزی زبان میاد بد مانلی میرم چمرانو تا شهید باقری لفظام شده گل واژه می نویسم رو گل واژه پیشم دوتا پونس داره بام گل زدم بیشتر از گونزالس. 3 صبح شد همه بالان دوتا دیگه میان از امارات جست زدم رو کمراشون یه موقع لونر عکس ماها دافه با موهای زیتونی به میگه بچه شمرونی تو اتاق میخواد شیطونی بستمش با قیتونی. تجارت شهرت تهران ابر قدرت، ترکیدم به سرعت بلاد شد برام سنت. تجارت شهرت تهران ابر قدرت، ترکیدم به سرعت بلاد شد برام سنت. تجارت شهرت تهران ابر قدرت، ترکیدم به سرعت بلاد شد برام سنت. تجارت شهرت تهران ابر قدرت، ترکیدم به سرعت بلاد شد برام سنت. Ha med noe smell, digge damer på Ullern. Det er party, det er flere enn jeg klarer, så jeg må ringe bro. Hva skjer, er det party? Ja, bro, fanger Shari. Seilestad er ferdig, vi ses om noen få. Mann, jeg svever, jeg er himmelhøy. Bassen dunker, jeg elsker støy. Hele mannschaft er på noe drøyt. Mann, du vet det, så si det høyt. For dette er Oslo Vest, hva fucka er du med? Til Oslo Vest er du bitches her på kne. For Oslo Vest er du får ikke noe bedre enn det. En Oslo Vest, hva fucka er Oslo Vest? Jeg teller 4-5 ski som vil ha tro på at vi er best i byen, mann, det kan jeg tro på. Da jeg fikk gjengen samlet, det var da jeg innså at meg og mine Ullern gutter er på vei opp. Jeg sipper på noe alkohol. Jeg setter meg ned, tar det cool. Baby, kom og dans litt på meg. Ta det slow, det er greit. Ta og rull opp en fight. Skal vi wave it tonight? 2 blonde bitches, en fra øst og en fra vest. Begge kan være sloppy fra Oslo vest og best. 3 flasker med meg også, baby, ikke stress. Krysser rundt på Ullern, sverger livet, det er lett. Mann, jeg svever, jeg er himmelhøy. Bassen dunker, jeg elsker støy. Hele mannschaft er på noe drøyt. Mann, du vet det, så si det høyt. For dette er Oslo Vest, hva fucka er du med? Til Oslo Vest er du bitches her på kne. For Oslo Vest
sorrow. I will clean the flesh with hand for my own. 3 houses and holes of hell. 2 meetings of glory in my house. 1 to utter tribulation. I have come. What are you talking about, dude? Now let's see what we got on good old camera 3. Oh, well, hello there. I've been thinking about you. Oh, yeah. I want to lick you all over. Then make my way down to your creamy center and... What the... Get your hands off my Bavarian cream! So the game kicks off in Los Angeles circa 2004 in the most disgusting hotel room you've ever seen. You're a young, horny on main Los Angelino of unclear origins in the midst of a nocturnal entanglement with someone you met at a book club for book readers. While burning the midnight oil, your study buddy is like, yo, wanna see this cool book I've been reading? And you're like, oh hell yeah, I'm down for some cool book reading. And you're turned into a vampire. Whoops. Like 5 seconds later, you're kidnapped by the vampire police and brought before the Camarilla court. The Camarilla is the official, self-proclaimed governing body of the Kindred. Kindred are what vampires are called in this universe. This is Sebastian Lacroix, the Kindred Prince of Los Angeles. What the... Oh, you did not just try and run a trace on me. Alright. Vampires cling to their humanity. You're penalized when you do awful shit like, I don't know, say sending an innocent to have their blood harvested by a psychopathic clinic receptionist. Reach a humanity level of 0 and you're completely lost to the beast. This has gameplay implications as a vampire who has succumbed to the beast is physically unable to control their bestial urges. Call. We'll get everybody together and we can talk. Maybe you'll remember something. The important thing is that they know that you're alive. Sally? Holy crap! You got big! I'm sorry I flushed you. I thought you were dead. So, what's it like to be a turtle? However, this clan curse also manifests itself in a few more ways that adds flavor to the clan rather than actually having any sort of mechanical effects. The most prominent and obvious of these is probably the Malkavians' dialogue text. Rather than the plain font that every other clan gets, the Malkavians' dialogue looks weird and disjointed, with letters poking out at different angles and nothing lined up correctly. And if you stop to actually read the text, you'll see that the Malkavian is more or less spewing nonsense. The dialogue strings are more or less in line with the standard responses that you get if you're playing the game normally, but there are some unique responses that directly acknowledge the fact that the Malkavians aren't on the level. I also want to take a moment here and say that this manifestation of insanity isn't the only way that Malkavian characters behave. In the tabletop game, this madness can take on many forms, ranging from the sort of stereotypical lunacy to megalomania to schizophrenia, sadism, or anything in between. But since this is a video game and you don't have the limitless amount of options available to explore these, Bloodlines defaults to using this sort of outward-facing craziness as a means to emphasize the nature of this clan. This actually works out to the game's benefit, however, because it leads to moments such as these. Or their discussions with TV news anchors that allegorically comment on the character's particular situation. Did you hear the one about the tuna and the chef? A tuna walks into a sushi restaurant, says to the chef, "Hey, you killed my father." Chef says to the tuna, "That's my business, fish." Tuna thinks about it, says,
Then I challenge you to a game of chess. If I win, you stop being a chef forever. And if I win, asks the chef, you can feed me to your customers, Tuna replies. So the chef and Tuna play chess. Tunas love to play chess, so in a few moves, the chef was checkmated. Well, looks like I win, says the Tuna. Chef nods and plunges his knife into the fish's belly. But I won, says the Tuna, as he feels the knife wiggling into his guts. So did your father, says the chef.